I think we are live now. We are live, Wasim sir. Please start today's discussion. Take which chat to live in. Yes, we are live, Wasim sir. Please continue. Okay. Yim ke sٲنۍ ناظریٖن چھِ یا سامعیٖن چھِ یِم زن وٕنکیٚس اتھ لایو چھِ وٕچھان یا یِم زن پتہٕ اتھ وٕچھان یا پگاہ وٕچھان تِمن چھِ أسۍ سارنٕے خوش آمدید کران یتھ پروگرامس منٛز یِتھ کٔنۍ زن اسہِ گۄڈٕنیتھٕے اوس ترٛوومُت اکھ پرومو ؤنِو سا پوسٹر ؤنِو پننِس پیجس پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ چھِ شامس 10 بجہِ لایو یِنہٕ وٲلۍ یتھ پروگرامس منٛز أسۍ کتھ کرو لٹریچرس متعلق بیٚیہِ فلاسفی متعلق یہِ آسہِ اکھ کیجول ڈسکشن اکھ جنرل ڈسکشن کتہِ منٛز نیرِ کتھ سۄے کتھ پکناوو أسۍ برونٛہہ برونٛہہ وٕچھو کۭتِس ٹایمس ہٮ۪کو أسۍ ییٚتھس بِہِتھ یہِ پروگرام کنڈکٹ کٔرِتھ مگر کانٛہہ تہِ ڈسکشن برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ گٔژھ گۄڈٕنیتھ کانٛہہ کتھ آسٕنۍ ییٚمہِ کتھِ منٛز أسۍ پتہٕ باقٕے کتھٕ کڑو تہٕ بہٕ اوسُس سونٛچان أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پکناوو یہِ کتھ برونٛہہ کُن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تُلو یہِ کتھ تہٕ مےٚ آو خیال کہِ اکھ پویم چھِ یۄس زن أکۍ کٲشِر رایٹرن چھِ لیٖچھمٕژ بڑٕ فیمس پویم یُس بہٕ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ اوسُس سونٛچان کہِ یہِ اتھ مُتعلق بناو بہٕ اکھ ویٖڈیو تہٕ پتہٕ زون مےٚ صحیح مُنٲسِب زون مےٚ کہِ یتھ پروگرامس منٛز کرو أسۍ ڈسکشن اتے پٮ۪ٹھ سٹارٹ یہِ پویم چھِ اتھ چھُ ناو کال می اِشمایل ٹُنایٹ تہٕ تۄہہِ سارنٕے چھو پاے یِم زن تھوڑا تہِ تعلُق یِمن چھُ یا یِم زن پرنس سۭتۍ مُنسلِک چھِ خاص کر یِم زن لٹریچر چھِ پران تِمن چھِ پاے کہِ یہِ چھُ لیچھمٕژ آغا شاہد علی صٲبن آغا شاہد علی اوس اکھ کٲشُر رایٹر یُس زن پتہٕ یوٗ ایس اے یس منٛز بسان اوس آفٹر 90s تٔمِس چھِ لیچھمٕژ پویم یہِ کال می اِشمایل ٹُنایٹ یہِ پرٕ بہٕ گۄڈٕ پتہٕ کرو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ ڈسکشن سُے ڈسکشن پکناوو أسۍ برونٛہہ برونٛہہ لیکھان چھُ آغا شاہد علی Where are you now? Who lies beneath your spell tonight? Whom else from rapture's road will you expel tonight? Those fabrics of Kashmir to make me beautiful, trinket to gem, me to adorn, how tell tonight? I beg for heaven, prisons, let open your gates. A refugee from bleak seeks a cell tonight. God's vintage loneliness has turned to vinegar. All the archangels, their wings frozen, fell tonight. Lord cried out the idols, don't let us be broken. Only we can convert the infidel tonight. Mughal ceilings, let your mirrored convexities multiply me at once under your spell tonight. He's freed some fire from ice in pity for heaven. He has left open for God the doors of hell tonight. In the heart's ruined temple, all statues have been smashed. No priest in saffrons left to toll its knell tonight. Oh, God gives these punishments. There is still judgment day. I'm I am mere mere sinner. sinner. I am no infidel tonight. Tonight. Executioners near the woman at the window. Damn you, Elijah. I'll bless Jezebel tonight. The hunt is over and I hear the call to prayer. Fade into that of the wounded ghazal tonight. Tonight. My rivals for your love, you have invited them all. This is mere insult. This is no farewell tonight. Tonight. And I started only am escaped to tell thee. God sobs in my arms. Call me Ishmael tonight. Tonight. Basically was Agha Shahid Ali Saab, a translator. Yes, Sachit sir, which is ठीक mana? हाँ बिल्कुल. Should I call him a translator rather than a poet? Poet and a translator, right?
poet and a translator. Kaz ki bhai paran us usme goinish light per poem. They Usme could better goinish add us light up per ghazal. poem. Ghazal is better. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गजल. I should call it गजल. इसमें गोनिश लाइट शी गजल पर मुस्त मैं बासु तम साथ की इशू अख ओरिजिनल कंपोजिशन आगा शाहिद अली सब मगर पत येल वार अथ मुतलिक में जानकारी मिले तो यमो अथ गजल मज आइडिया पन तुलमत बाकियों पोइटो निश ना वारिया almost more than 50% of this गजल अथ मज आइडिया तम आमत तम दितमत ओरिजिनलिटी इस्तेमाल बाकियन पोइटन हज असली पे आगा शाहिद अली सब तम यूज कर मगर यूज कर यूज कर कमाल पन्ने तरीक कह चीज तो सह आगा शाहिद अली सबन कर तो गोडनुक अत यह शार अम गजल हूं गजल क्या आगा शाहिद अली सबन कर गजल इंट्रोड्यूस वेस्टस मज Yes. तिमन गजल असली अरबिक देन पत it was adopted by Farsi literature पत बाकी यपर एशिया साउथ एशिया पे खासकर उर्दूस मज कोर पे कमाल हासिल गजल अत गोडनुक वन शार वेर आर यू नाउ हू लाइज बीनीथ योर स्पेल टुनाइट whom else from rapture's road will you expel tonight बस पारान यह शार यह आगा शाहिद अली इंस्पायर गोमुत यह पोयम जन लॉरेंस होप नावच शायर अम लिखमुत कश्मीरी सॉन्ग Mm. तुम स्टार्टिंग कर्म pale hands I love beside the Shalimar. Where are you now? Who lies beneath your spell? Whom do you lead on rapture's broad away far before you agonize them farewell? Well, So you should inspire basically Shar Lawrence hope me aim poem पे. तो सफीर साहब तुम मा वनो थोड़ा मतलब अत शारस Where are you now? sure. Which Eli ghazal Agha Shahid Ali lekhan tonight. At man yimo बिल्कुल epigraphs mans gonnethy lokmut na agar toy original text wushu amyuk yus amyuk final text ach multiple it was written multiple times pach final text amyuk yavan yus published gasan posthumously the amyuk yus epigraph that is pale hands I loved beside Shalimar yus toy wonu yus Lawrence Hope poetess was pen name is poetess and her बिल्कुल actual now is this Adela Nicholson. Eli Lekhanchi, बिल्कुल so she was basically trying at ghazal. She Victorian time-ish poetess. She died around early in this 20th century. She was trying at ghazal. But she was commentary she karan daban Agha Shahid Ali knew it as a tribute and an insult to Lawrence Hope. Tribute and muju because she was ओके interested in our literature, in ghazal or in बिल्कुल subcontinents to east, yes, orientos, amuk ostomis interest. Second, temis tajn ghazal lekhin ये kin. सफीर साहब यह कंटेम्पररी शाहिद अली सबस आगा No, no, शाहिद no, no, अली no. सबस She was अच्छा she lived in late this 19th century and died in 1904. Probably she committed suicide. ओके I'm sure she ओके basically her this husband was he lived he was this and civil service officer in British India. Then he dies of a prostate cancer and a blotch surgery. After some time, like 3-4 years, she committed suicide. After her husband dies. The one Shivan ki there are many commentaries ki I'm esa lechi ghazal so akosumis taste orientuk emuk plus she tried to replicate ghazal form. Tabo shat mat agar tu pur Kashmiri song pariu ach endes man bilkul farewell na I'm shu koshish karmus so ak rhyme dinas at kafiya radib dinas तो बच्चों मगर आगा शायद लिए इंट्रोड्यूस करा गजल इन सुशेमिस आक ट्रिब्यूट दिवान चलो ठीक है यो आपने ये किया बट I'll show you the actual ghazal.
written by a Kashmiri man, an actual Kashmiri song could gets asun. Ishwa Mannike, it was a tribute and an insult to the poet. The im cheechu, Not atmans, an insult. huh? Not an But insult. insult, it was an insult to them, Insult. showing them, yes, promising them that I will show you how a ghazal is to be written. And when a Kashmiri man writes a Kashmiri song, तो जो पता है इसके Kashmiri Hmm. songs ना, you go यूता Hmm. ज़्यादा famous UK मंस ते America मंस, it was adopted by some musician. तो ये बनो पता ना so a kind of a folk song there. And our song is Hmm. at poem based bane varia. There were houses named like Shalimar. That is varia perfumes were made in West. Iman pat Shalimar thok now. So it was such famous. ठीक Magar Agha Shahid Ali nu woni man kinna to togun lekhun. Baho to कहीं ghazal kitan chi lekhun. And he introduced ghazal in at mutlik shuma at ghazal mutlik shu wanan Kazim Ali Shah poet, a great poet, contemporary. So dapan was say ghazal she. This is Ars Poetica of the ghazal in English. English ओके language mas agar ghazal chi wushin, typical ghazal chi wushin, it can Horace and leche pan Ars Poetica, yish swa ghazal. It is actual ho em ghazal kit can lekhosh Angrez poet Agha Shahid Ali. So ऐसे को discussion bro pak nahi. So from taking this first two lines from Kashmiri song, what you can say atmos tonight You introduce. should So I can deliberately, you should deliberately Agha Shahid Ali tulmut per. You Yes, should deliberately. ये should तुलांसो deliberately. ये वाली line deliberately ली जाती है because तुम should feel गसान कि कश्मीर आउन represent करना इस कश्मीर गजल Hmm. या taste छु या उन actual represent करना कि ऐसा सा orientalistic view is Victorian Asians. Therefore, he tried to, I mean, introduce this part in the ghazal. Very good. Mm. Asha, emphasize those fabrics of Kashmir to make me Yes. beautiful. Trinket then me to add on how tell tonight. Yeah. Which you mentioned it is na you should be a poem Emily Dickinson. Yeah. Emily Dickinson. Yes. Yes. Emily Dickinson şu Amson's poem I am ashamed. It me should Yeah. me me to add on how tell trinket to make me beautiful fabrics of Kashmir never a gown of done. Mm. You should बिल्कुल ना आते पैसे inspired. ये माँ हाँ से तक सही. deliberate तुम बेई मो आगा शायद है सब. Is Emily Dickinson च मतलब शायद was inspired by her. Now you should insult या tribute के अलबतन you मुझे am मुझे तुलमोती because is Emily Dickinson च she writes about this marriage. Basically she is forcibly married. So पर आत्मज लेखान कि the things she was adorned यल तमिस मारिन्या बनावना यम तमिस चीज लागने आई trinket this Kashmiri I mean shawl and all. You also tell internally it could not make her, I mean, beautiful because she was not Beautiful. beautiful from inside. But she anyway marries. Agha Shahid Ali panun pan hewan atmas ithe can identify karun. You see, basically the longing of Kashmir, the I mean ठीक ठीक. displacement to other parts of. You should atmas vanan ki जो भी मेरे साथ कश्मीर उसमें ताल्लुक छु कश्मीर whether these are trinkets or whether this is Kashmiri shawl taken this inspiration from Emily Dickinson. तो ये शमा panun so akhawun ki how I am not, I mean, uh, in my inside from my soul is not becoming beautiful from the adorations your superficial beauty shasa so kind of replicate karan Dickinson in so kind of turns emotion at it. ठीक. Did I make any sense? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Maybe I was a bit na I thoda sa was it? ना ना बहुत अच्छा जा रहा है. I beg for Hmm. heaven, prisons left upon your gates. A refugee from belief seeks a cell tonight. What does it mean? Ushu wan kariyo ta yat yusuf daim shar podo na ta Emily Dickinson wan kariyo ta connect ठीक. just hearing parts na I think just somehow there is a bit of so chaos havani I am not beautiful there are different things once you want directly to the religious tolerance so agar wuchu I beg हाँ. for heaven prisons let open your gates a refugee from belief seeks a cell tonight agar te Agha Shahid Ali biography is wuchu he was very much
inspired by Ghalib and Faiz Ahmad Faiz. ठीक है? Faiz Ahmad Faiz very inspired. Yus yus tuhunz life छ आसान yel timo ghazal produce कर, because we are talking about ghazal. This is ars poetica. The ghazal, the typical ghazal is वनान छ. So ch karan at panin yos tumis inspiration ch ghazal hins that comes from Faiz Ahmad Faiz and Ghalib. You just be वनान. I beg for heaven. Prisons of let open your gates. Basa jailus mans. Point like Faiz Ahmad Faiz and Ghalib. They were both imprisoned during their life. Taaki Bakara produce ghazal like they produced. It's a direct reference to his inspiration. It can be found in the notes of the poem. Directly agar wo choice, it does not. A refugee pachu kana dete katkus. A refugee from belief seeks a cell tonight. Thoda sa so because this religious intolerance science time across east and west pachu mich kat karani. So I want to go and you main inspirations you main share hind kashir patim buzarg I want to be like them and produce something like them. Thank you. ये मा सफीर साहब Hmm. आमतौर पर वन कि यह कश्मीरस मुतलिक यह गजल ना Very much. Achu very reflect karan ghazal. Hmm. ये ब्रो ब्रो पकान मे बासान कि यह आगा शाहिद अली फेड अप गोमुत ना ये तम सात कंडीशन सिचुएशंस तम सात तो ही इज फेड Yes, अप very much. Hmm. तरान फिक्री कह कि कुछ दोस्त कुछ दुश्मन कुछ व्हाट इज गुड एंड Yes, व्हाट इज बैड it's not pun in identity karan. He does not fall anywhere. although He's not although Kashmir chaotic. तम सात वुनकस तम सात वुनकस religious people Obviously. ना ये Hmm. ये तो कल्चर ये कस्टम्स आपको रिलीजन हर जगह दिखेगा Hmm. तो inside of being a religious society ये तम सात गोमुत छु तवे छुस बह वनान कि मा छुस फेड अप गोमुत तवे छु वोनमुत refugee from belief seeks a cell tonight तुम वुचु यस अम्पत लाइन बपरो तय ठीक है तुम वुचु अत गस बे क्लियर ये गजल गजल थोड़ा सा कनेक्ट गस वुचु God's vintage loneliness has turned to vinegar. All the angels, their wings frozen, fell tonight. तो अगर वुचन छु ना मतलब God's vintage loneliness. अत छु करानी कत इस organized religion छु ना या organized बिल्कुल religious worship. ये अमिश कत करान. ये छु वनान hint करान कि for example, what if this becomes pointless for God? There are so many religions organized in worship. What if it becomes pointless for God? Then what happens to God? He will turn to vinegar. He will become sour. He will become lonely. So I go on connect what I'm trying to say. बिल्कुल He's talking about the ये organizers. Huh. ओके ओके Because so many religions fighting among themselves and being instruments of part of worship bananchu, being against other religion. Ishwana, this should become if this becomes pointless, God will become lonely. But in time angels themich, archangels, shiksha, he will freeze their wings and they're gonna fall because everything becomes pointless. Even the people's worship becomes pointless. ब्याख पहलू वन बह अमुक सह गो यह कि Hmm. जन गॉड सह इंटरफेयर करान डायरेक्टली इन वर्ल्डली मैटर्स कह जन वुचान या जन रिलीजन वनान Hmm. ठीक है नाउ व्हाट ही सीज हियर इन 90s सह वनान कि ये सिचुएशन हमारे सबके हाथ से निकल गई है Exactly. खाली गॉड योत अत हेक्या वन सोरे ठीक कर शीलित बिल्कुल. सोरे but he is helpless in the sense ये नहीं कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन तम वोनमुत कि वर्ल्डली मैटर्स में मैं कोई दखल अंदाजी अभी नहीं करूंगा तम प्लान थोमुत बनाइथ ना ऑन द डे ऑफ जजमेंट बिल्कुल. जो होगा उसी दिन देखा जाएगा
तवै छ अतः वनान कि he wants to he तम ते आसे क्या सोचमुत कि मैं कैसे इसको रोक Exactly. emotions human emotions Shahid Ali is giving human emotions to God तो अब Yes. क्या करेगा Personal वो point. तम दखल अंदाजी वो कर नहीं सकता डायरेक्टली वो बरस पड़ेगा अब किन पे ऑन एंजल On the angels. You should uh, another interpretation. Good interpretation. Yeah. Akif sab तब te ब्रोक Akif आकिब sab te साहब आकिब साहब तो म्यूट शायद both video and audio. Tepekyo. Let's continue. And but Lord cried out the idols, don't let us be broken. Only we Broken. can convert the individual tonight. हाँ, तो एक Very can show you complex. मतलब हम्म Very complex. मैं वहाँ ये सारी कुछ मुश्किल शार आत्मज मतलब ये वारिया important अथ मज ये difficult ते मुश्किल ते but ये important शार ते अथ मज वारिया ज़्यादा ये वुचु ये ले मुझे बात है तो करो idols अथ पे छु वारियो वोनमुत तिम idols यम कि सोद idols जो होते हैं ना बुत तिमन मुतलिक हम्म कथ करन और ये जो यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स थे उनके बारे में बात कर रहा है मगर ये छु में बासान बियॉन्ड दैट मुझे yes बासान जो जो हमने यम अस पन्निस कल्चरस में ना आसान आइडल बने कस्टम सन ट्रेडिशन सन जिन पे इस सोसाइटी का दारोमदार होता है या फिर सोसाइटी खड़ा छ आसान वारिया असल point छना यु जन ये छु तिमनी वना आइडल्स अगर वो तोड़े जाएंगे whether it comes from the religion और ये पे यम यवान छ कस्टम्स या ट्रेडिशंस जिन पे एक बुनियाद होती है सोसाइटी हम लोग culture बिल्कुल तो अगर यही टूट जाएंगे तो पत रोज तेल कहीं बकायात ना तो मजहब ही रहेगा ना तो और कुछ रहेगा ना तो इंसानियत exactly रहेगी only we can convert infidels tonight yes it's us it's the idols who are keeping your faith हाँ idols ये वही मगले है जो you become मकले infidel तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी आज ट्रांसलेशन गसा ये मैं इम्प्रूव वन मगर मे बासान सो असली ट्रांसलेशन मुझे लगता है यही है हाँ you should it's really one of Lord cried I was अगर तो बेन यू ना गजल because हम्म, बस पे करा फोकस कि यह गजल हुंद इंग्लिश गजल का ये मतलब दिस इज द एपिटोम ऑफ इंग्लिश गजल एज पर शाहिद अली यह बे वनान ये उर्दू गजल ना वुचान इन गजल इन ऑरिजिन पान चैलेंज यह सो आर्ट फॉर्म it seemed to be blasphemous it talked about erotics कर कथ about God in different अगर तो for example ये कथ करान about गालिब इंस्पिरेशन तो आगा शाहिद अली गालिब आगे की जाए वन तो पता यह शायद मे कर करेक्ट इफ आई एम ना कुन जाए अगर गलती गई वहाँ रोके है मुझे ईमान जो खींचे है मुझे कुफ्र काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे ये जिसका अगेन मेरे आगे टॉकिंग अबाउट iconoclastic tendencies ये तमें tendencies डिस्कस गसान he is again paying tribute to the ghazal आप आगा शाहिद अली कर अम सात यह तवे ना यह खतरनाक पे वोन गजल इट्स वेरी टफ टू अत मे पे कंटिन्यूसली एल्यूशंस इलिसिट रेफरेंसेस गजल कंटिन्यू ट्रिब्यूट तुमो ना आगा शाहिद अली चैलेंज करान वेस्टस कि बह हावो तुम गजल कित लेखन गजल क्या अत मे कंटिन्यूसली पे करान सह ब्लास्फेमी डिस्कस सो इन अगर वो ब्लास्फेमी कि फ्री थिंकिंग डिस्कस आइडियाज डिस्कस इंटॉलरेंस को फिर से यहाँ पे अटैक किया जा रहा है इंटॉलरेंस को ना कि फेथ फिर यस Mughal ceilings let your mirrored convex tears multiply me at once under your spell tonight. हाँ करियो तो पे थोड़ा सा तुंद Mishu Achu Mishu Basa, to the difficult game. Mirrored convexities, it was a kind of architecture, part of यस architecture. मुगल आर्किटेक्चर से मिरर इस्तेमाल करा जिससे फिर ब्यूटिफिकेशन बढ़ती थी फिर मल्टीप्लाई होता था ना वो चीज में 5 6 थे
تی چھُ وَنان बिल्कुल تِتھَے کٔنۍ مےٚ کٔرِو تُہۍ مَلٹِپلاے می ایٹ وَنس اَنڈَر یُوَر سپیل ٹُو نایٹ. ہُپٲرۍ چھُ یُس مُغل کِنٛگڈم چھُ تَمیُک چھُ یِوان وَننہٕ کہِ سُہ ٲس واریاہ ٹالرنٹ ایٹ لیٖسٹ اِن دَ ٹایمٕز آف اکبر. यस بیٚیہِ کوٚر تِمو لِٹریچَرس تہِ مطلب تَتھ ٹایمَس منٛز گٔے نا غزل تہِ گرو لِٹریچَر گوٚو واریاہ گرو بِلکُل سو اِٹس اے ریفرنس ٹو تہٕ دیم ریفرنس ٹُو مُغلز یُس تِمو سُہ yes سوسایٹی بَنٲے ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس زَن فیتھ اوس یا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ hmm. کَلچر اوس تِمو پَکنو سورُے کینٛہہ پانَس سۭتۍ یعنی قدٕر کہِ تہٕ تِتھَے کٔنۍ چھُ وَنان کہِ واے آر وی کاٹ اِن دِس سُچویشَن پنٛنِس ہوم لینٛڈَس منٛز کہِ أسۍ چھِ یَژھان اَپٲرۍ آیڈٮ۪نٹِٹی. WhatsApp continue give me one minute मैं इसको छोड़ के आता हूँ बस اوکے اوکے Akib, if you can join me. Mughal ceilings that were mirrored convexities, multiply me at once under your spell tonight. So یُس زَن اَکٲے نہ آیڈٮ۪نٹِٹی چھِ أسۍ وَنان کُنہِ تہِ لینٛڈَس منٛز گٔژھ آسٕنۍ تہٕ آغا شاہد علی یُس چھُ یہِ چھُ وَنان نہ اَتھ سۭتۍ چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ تہٕ میٛانہِ خیالہٕ گٔژھ آسٕنۍ اکھ سوسایٹی گٔژھ آسٕنۍ ملٹی کَلچرل. اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان tolerant. He has freed some fire from ice in pity for heaven. He has left open for God the doors of hell tonight. You should thoda complex pan yin safir sab te No, Darshan, I don't have the script of this, the ghazal that you are reading out. चलो If you sorry can. So agar Google पर करो Akib sab search, Uh, we can give you 5 minutes. So to thi panas bro so pene can kya you please carry on with the discussion, and I'll join in a minute. I'll bring in this script. हाँ Okay. उसका आकिब साहब Mhm. read it from other phone the thing is so easy pan Okay. Okay. okay Acha Mughal ceiling is pat safir sab. He has freed some fire from ice in pity for heaven. He oh has left open for God the doors of hell tonight. you should be karan sui talking about na so it is one में गने थे और तो गजल की origin was ना it was kind of one anti-religious it was a revolution in itself of thought of thinking talking about women and philosophy use them south of man blasphemous so it's again going back to that place you should gazli be pon so origin hawa the either cut karani he's freed some fire from ice in pity to for heaven he is left open for God the doors of hell tonight तो करियो connect ये you say चूरिम छुना आसान चूरिम शार God's vintage loneliness Bilkul. ये जो आज तो ये connect करियो it gets a better meaning तो वो शो तो करियो connect ये He has freed some fire from ice in pity for heaven. He has left open for God. Who has left open for God the doors of hell tonight? Vishnu ka ye understanding kariye. कुछ So he has left open for God the doors of hell tonight. Came chu kormut. you should that मतलब if we take it he's freed some fire from ice in pity for heaven he is left open for God the doors of hell tonight in hearts mean Ye how do you shar samjhanas understand mein hamish difficulty. I was never able to comprehend it. I mean Ek paku byaak tules pat wucho at pe. yes In we the can heart, in the heart's vain temple, all statues have been smashed. No priest in saffrons left to toll its knell tonight. you should exact reference to the 90s what happened
बिल्कुल. Mhm. God limit these punishments. There is settle judgment day. I am a mere sinner. I am no infidel tonight. You should reference to what we find in religious books. कि सैलाब چھُ یِوان یا بُنیُل چھُ یِوان یہِ چھُ یِوان Ah, to punish sinners چھُنا but یہِ چھُ تیوٗتاہ dreadful باسان أمِس آغا شاہد علیَس کہِ یہِ چھُ وَنان کہِ leave us today تہٕ اَسہِ رَٹ پَتہٕ ژٕ judgment day دۄہ जो देखा जाएगा उसी दिन देखा जाएगा. yes. Executioners near the woman at the window. Damn you, Elijah, I will bless Jezebel tonight. اَتھ So, مُتعلِق Belgium. ؤنۍتو مےٚ. اَتٮ۪تھ چھُ کران یُس biblical tradition چھُ نا, when we talk about Jezebel and Elijah, Jezebel was basically executed exactly like this. She was the queen and Elijah was the king. And Jezebel, she would worship Basal. And And, تَتٮ۪تھ چھُ یِوان and یُس Elijah چھُ آسان, he kills around 450 priests, ٹھیٖک چھا, at the temple where Jezebel would worship. The Jezebel later on threatens him. But later on, he threatens Elijah, King Elijah, and he later on, پَتہٕ چھُ یِوان وٕچھنہٕ کہِ Jezebel Elijah, چھِ, Elijah چھُنہٕ king. Elijah is Hazrat Ilyas. تٔمِس ٲسۍ وَنان کہِ ہاں, سُہ king تہِ آسان, prophet and king. تھوڑا اَتھ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یہِ. The story Please. goes like this. The story goes like this کہِ Hmm. احب چھُ آسان اکھ بادشاہ. یہِ چھُ آسان ہاں, اِسرایلَس منٛز. یہِ شادی بِلکُل کرتا ہے بِلکُل. جزبل Yes. کے ساتھ. جزبل چھِ آسان کوسٹل ایریا پٮ۪ٹھ آمٕژ. تورٕ ٲسۍ نہٕ یِم She was یُس the queen. اِسرایلُک گاڈ بِلکُل. چھُ اِسرایلُک یُس گاڈ چھُ یہوے یِم ٲسۍ نہٕ تٔمِس کران ؤرشِپ کینٛہہ, یِم ٲسۍ کران بالَس ؤرشِپ. بِلکُل. کینٛہہ چھِ وَنان بال چھُ تِمن اوسمُت پَنُن خۄدا فارملیس مگر کینٛہہ چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا اوس اکھ آیڈل جسکی پوٗجا کی جاتی. Temple of Baal تہِ اوس, بِلکُل. یہِ چھُ ٲسمٕژ سٹانچ بلیور نا آف بال. ییٚلہِ یور چھُ آمُت जब इसने ये इस्माइल आई है इसके साथ शादी की है अहब के साथ अहब और अहब वट एवर इट इज. آپ گژھان later on connected with Ismael اَسہِ. ہاں, پٔکِو تُہۍ. یہِ چھُ أمۍ چھُ خاندر کوٚرمُت پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد اِنفلوئنس اَتہِ گوٚمُت. أمۍ چھُ پَتہٕ وارٕ وارٕ اورٕ بال ؤرشِپ. ایلیجا چھُ اوسمُت پرافِٹ. ایلیجا چھُ اوسمُت پرافِٹ. پھر اُنکی آپس میں کنفرنٹیشن ہو گئی. یَتھ منٛز سُہ اکھ قٕصہٕ چھُ آسان کہِ ہُمو ؤنۍ یِم زَن یہویَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بِلیٖو کران ایلیجا أمۍ أنۍ پَنٕنۍ لُکھ. جزبل یُس ریلِجن اوس بال سُنٛد ریلِجن تِم أنۍ پَنٕنۍ لُکھ یِم کھٔتۍ پہاڑس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ اوٚنُکھ سُہ داند اکھ دوٚپ وی وِل کال اوَر گاڈ وٕچھو أمِس کُس زالہِ. تِمو بال وٲلۍ یِم ٲسۍ بال پوٗجا کرنے والے تِم آے تِمو موٚنگ پنٕنِس تٔمِس خۄدایَس بالَس کہِ یہِ زالُن. پَتہٕ نتہٕ ہیپٕنۍ. پَتہٕ آو ایلیجا تٔمۍ کوٚر دُعا تہٕ اور گوٚو جل گیا. سُہ کنفرنٹیشن چھِ پَتہٕ بَڑیمٕژ جزبلس تٔمِس. پَتہٕ چھُ گژھان کٲم یُس زَن اَمِچ اِنٹینسٹی چھِ مےٚ وَنٕنۍ شعرٕچ یہِ کَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ نا خوٗبصوٗرت کیاہ چیٖز چھُ اَتھ بَناوان اَتھ شعرَس. تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم نفر اکھ چھُ آسان تٔمِس چھُ گژھان أمِس بادشاہَس سۭتۍ یا أسۍ وَنو جزبلس سۭتۍ ڈایریکٹلی یِمن چھُ گژھان زٔمینہٕ تناز. کُس تانۍ باغہٕ ٹُکرٕ چھُ آسان بوٚڑ بارٕ تَتہِ چھُ گژھان زٔمینہٕ تناز. پَتہٕ چھُ جزبل أمِس نا بلاسفیمی چارجِز لگاوان تٔمِس نفرَس. پَتہٕ چھُ تٔمِس مارناوان سُہ. تٔمِس چھُ ماران پَتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز باڈی یُس چھِ تِم چھِ ہوٗنۍ کھٮ۪وان. پَتہٕ چھُ ایلیجا یُس چھُ یہِ چھُ پَتہٕ دُعا کران کہِ یِتھ کٔنۍ أمِس نفرٕ سُنٛد یُس یہِ باڈی ٲس یہِ کھٮ۪ونٲو أمۍ ہونٮ۪ن اَتھِ أمۍ سٕنٛز باڈی تہِ کھٮ۪ن کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ ہوٗنۍ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ آسان چھِ پَتہٕ گژھان یِمن یِم وارٕز چھِ آسان گژھان تَتہِ چھُ پَتہٕ احب یُس چھُ یہِ چھُ مَران. پَتہٕ چھُ جہوٗ آسان اکھ پرنس آسان بادشاہ آسان یُس پَتہٕ یِوان چھُ یُس زَن اَتھ اِسرٲیلَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ حملہٕ چھُ کران تہٕ اَتہِ چھُ تٔمِس فتح گژھان. پَتہٕ چھُ یِوان سُہ محلَس نِش. یہِ جزبیل چھِ تَمہِ ساتہٕ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنۍ وٕچھان پنٕنہِ کَمرٕ منٛز. یہِ چھُ لاگان پَلو نا بَڑٕ ڈیٖسنٹ پَلو لاگان میک اپ ویک اپ کران سورُے کران پَتہٕ وٕچھان دارِ کِنۍ بۄنہٕ کُن تٔمِس جہوٗوَس یِم زَن أمِس آسان چھِ مارنہِ آمٕتۍ.
پتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدی یِم جزبِلنی باڈی گاڈ چھِ آسان تِمو تہِ چھُ آسان سرنڈر کوٚرمُت پتہٕ چھُ جہوٗ سوزان یہوٗ یا جہوٗ وٹ ایور ہِز نیم اِز سُہ چھُ سوزان پتہٕ دپان چھُ یہِ ژھٕنہِ اَمے دارِ کِنۍ بۄن پتہٕ چھِ تِم کھسان تِم چھِ آسان مہرنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پنُن پان پٲرومُت پتہٕ چھِ تِم تٔمِس تپٲری دارِ کِنۍ ژھٕنان بۄن چھُ تٔمِس پتہٕ گوڑے उसके जिस्म पर से दौड़ाते हैं پتہٕ چھُ باقٕے تٔمِس بچان چھُ تہِ چھُ پتہٕ ہوٗنۍ کھٮ۪وان برابر دپان تی گوٚو یہِ زن علی جان ووٚن یہِ چھُ بِبلِکل ٹریڈِشن وۄنۍ وٕچھِو یہِ تھٲیِو سٹوری دٮ۪ماغس منٛز وۄنۍ وٕچھِو ایگزِکیوشنٲرٕس نِیر د وومین ایٹ د ونڈو ڈیم یو ایلیجا آئی ول بلیس جزبل ٹو نائٹ تو آغا شاہد علی یہ بولتا ہے کہ تُہۍ وٕچھِو تٔمِس یِم تہِ تٔمِس آیڈیاز ٲسۍ نا پنٕنۍ یا جو اس کی سونچ تھی تتھ سونچس उसने یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أمۍ کوٗتاہ وفا گوٚو تتھ سونچس کہ یہ جب مرنے والی بھی تھی she accepted the reality उसने accept کیا موت کو اور مہرنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ شیرنوو شوہر تٔمۍ پنُن پان اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا گیا وہاں سے یہِ چھُ مےٚ باسیومُت واریاہ نہ صحیح you explained it well یُس آب چھُنہ اَسہِ جزبل اینڈ آب پیگنِسٹ ایٹِٹیوٗڈ اینڈ آل یہِ گژھِ پتہٕ اینڈس پٮ۪ٹھ یُس اینڈُک شار چھُنہ تُہۍ پٔکِو برونٛہہ کُن تَتہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ کَنیکٹ اَسہِ یہِ چھُ دراصل یُس أمۍ ووٚنمُت چھُنہ یہِ ؤلِو سُہ کرو لاسٹس ڈِسکس ٹھیٖک چھُ اَتٮ۪تھ چھُنہ بیٚیہِ ہاوان وٕچھِو ییٚلہِ ڈیم یہِ علی جا چھُنہ کران اَتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ ہاوان یہِ ڈِسپلیجر ٹُو گاڈ ٹُو د ایبراہِمِک گاڈ تُہۍ چھِو وٕچھان تَتہِ آئی وِل بلیس جزبل یُس تۄہہِ ووٚنوُ مطلب فار ہر یُس تٔمۍ سٹینڈ نیوٗ تَتٮ۪تھ whether she was pagan or یُس أمۍ برونٛہہ اَسہِ کتھ کٔر کہِ یِم أمۍ وٕچھمٕتۍ ٲسۍ کہِ یہ کل تک سماج کے رکھوالے تھے یِم ٲسۍ سوسایٹی ہٕنٛدۍ نہ بٔڑۍ بار یِوان ماننہٕ تہٕ انہوں نے ہی ایسا کیا جس کی مجھے ییٚمیُک نہٕ مےٚ اوس نہ یہِ گُمان یہ ایسا کر سکتے ہیں now he is not able to decide who is right and who is wrong who is wrong exactly وۄنۍ چھُ تَوَے وَنان damn you Elijah I will bless visible یہِ tonight چھُ کران پَتہٕ ہُم ڈیم صحیح The hunt is over and I hear the call to prayer fade into that of the wounded ghazal tonight اَتٮ۪تھ چھُ یہِ بیٚیہِ کایِنڈ آف سُہ اگر تُہۍ وٕچھِو نہ یُس یہِ اَتٮ۪تھ چھُنہ وٲڈ غزل کران بیٚیہِ یوٗز اِٹ ہیز ٹوٗ میٖنِنٛگٕس سُہ کایِنڈ آف اے باے پن چھُنہ اَتٮ۪تھ آسان اکھ چھُ پانہٕ غزل وٹ ہی از ٹاکِنگ اباوُٹ یہِ چھِ غزل تہِ تہٕ غزل تہِ دَپان نہ یہِ چھُ باے اَتٮ۪تھ بَنان in English it is the ghazal the deer ٹھیٖک and in the Urdu it's ghazal یہِ چھُ تَتھ deliberately یوٗز کوٚرمُت دو اَمیُک میٖنِنٛگ چھُ زیادٕ ghazal نیران the deer the hunt is over I hear the call to prayer he's talking about the hunt is over again I hear the call to prayer now they are gathering up fade into that of the wounded ghazal tonight the ghazal is free now she the hunt is over but she's wounded she's wounded okay agar تۄہہِ دٔیِم اَمہِ پتہٕ وٕچھو نہ تُہۍ my rivals for love you have invited them all this is mere insult this is no یہِ چھُ کَنیکٹ کران اَتھ شعارس اَتھ تُہۍ اگر مطلب your interpretation stands میون چھُ کہِ he connects these two na last these shares کہ during the time of dusk she is calling the rivals of his love تُہۍ کٔرِو تھوڑا explain My rivals for your love you have invited them all this is mere insult this is no farewell tonight یہِ چھُ دراصل نہ تۄہہِ چھُ سُہ گاڑِ بۄن اکھ شعر بوٗزمُت یہ تماشا ہوا گِلا نہ ہوا صحیح سُہ کیٛاہ چھُ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو یہ تماشا ہوا گِلا نہ ہوا یہِ چھُ بالکل تَتھ ٹرانسلیشن into English exactly you are in my rivals in love ہور چھُس بہٕ میون مطلب چھُ کہِ یہِ پوٚر نہ تۄہہِ غالبُن شعر hey I'm connect you are because I'm trying to be a bit implicit here you are ییٚلہِ غزل چھُ نہ یُس غزل is wounded ghazal he's talking about himself
Pachwana, now we have called at the time of the prayer. Muslim call of azan is morning, dusk. अच्छा 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 At them and at this that was point of time. बिल्कुल Have some this is mere insult This is mere insult. This is no farewell tonight. बिल्कुल I'm this farewell word I'm use. So Kurun Bay, you say epigraph was Lawrence ठीक Hope. Bay Kurun farewell that use. You should continue so playing with multiple themes at a time. Auction is pun theme is central theme to ghazal. Then there is showing showing this is the ghazal format. But who wants to challenge new ke bahav hota hai kya shu. And then showing the other writers. Na ta karte mushancho. Yes, I'm brought to attempt kya karne. In German writers ke तुम attempt Western के they were translating some Persian या Arabic ghazals or Urdu ghazals. They were trying to translate it into their language, particularly German language. Tam was also Van was prominent. The more critical translations. मगर introduce कौन ghazal फिर भी करे तो मो कोसो पानी tradition हिसाब ना Agha Shahid Ali तब यह यमन ghazal मस वारिया ज़्यादा cautious about rhyme, about meter, be cross referencing, allusions. So this becomes more. तो जो farewell score में भी at the end. पद को ना tonight पानुन थोना सी. हाँ चलिए आगे. मोचा में कुछ जानी ghazal. and I Shahid on them escape to tell thee God sobs in my arms call me Ishmael tonight Call me Ismael tonight. Exactly. करियो तो explain पद कर बे थोड़ा सा पद वज़ा. explain karun ke mesh ye wan last ke ye kat son mut Shahid Ali Agha Shahid Ali Baman की ही line. Just call me Ismael tonight. It's one Ismaili because Ismail more na connected to us the word. Yes, Imson na Melville novel. The कैसे था Moby Dick. हाँ Moby Dick actually begin gasa ame line is it. Call me Ismail tonight. Yelis into the novel se gasa. Tachik just आप उसने काट करा the king. Basically Ismail as a survivor. Yelis कौन है am escape to tell thee. Akshama Ismail alayhi salam used to escape when he was about to be sacrificed. Sacrificed. And he is escaped from there. So he's saved. Beachi Shaman is Moby Dick Ismail, his character Shasan. He's basically a sailor. Pacha Yusuf Asan, he has been saved, he's escaped from the danger. Pacha Karani narrate. Story wo hai aapki. Later on the story is narrated. March Bachan. And then he becomes a narrator of the story. Ish I'm pet no. To reference because cross reference. Akshi Ismail Islam waka jamu. Moby Dick waka. You see line na? Huh. I only am escaped to tell thee. This line is use karne biblical line. Each biblical line am escaped to tell thee. Imchi four characters and imchi four way karan same line use. I'm escaped to tell thee. 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 It's a biblical line. As much cross reference and then he talks about how Ismail became the protagonist in saving sacrilegious belief because he was about to be sacrificed. His sacrifice and then being saved the belief in God itself. One could to explain it, please. Those one Moby Dick novel starting Call Me Ishmael Tonight. Use an Tamil Asan main protagonist. Ahabas Varde. Last is line novel में पाए क्या but I have watched the movie. Last is line था आसान तिम छ आसान समंदर जहाजस मज तिम छ आसान गमत हंट करने whale बिल्कुल white whale छ आसान white whale छ आसान आप छ आसान captain you should दबान अच्छे सोई करने हंट तिमन छ पत यम साथ एंडिंग छ वाता तिम ब्रोश तिमन अक जहाज मेलान ब्याक जहाज तिमन छ मना यमन के सो white whale कत छ मगर तात इस कैप्टन छ आसान सु छ दपान एमिस बस इस यहंदिस जहाज छ आसान कैप्टन दपान छ से नेचू केम तान वे लिखित तो मे सई
मारून ژٕ whale بہٕ چھُس دَپان نہ ژےٚ ووٚنُکھ مےٚ white whale ژٕ وَن مےٚ white whale کَتہِ چھُ مےٚ چھُ توٗرۍ گژھُن یہِ چھُنہٕ أمِس ہیلٕپ کران کینٛہہ پَتہٕ چھِ نیران تِم white whale ژھانٛڈنہِ لَبان چھِ تِم چھِ تٔمِس مارنٕچ کوٗشِش کران مگر سۄ چھِ تِمن سارنٕے پَتہٕ لۄکچن ناوَن تہِ تہٕ بیٚیہِ اَتھ بٔڑِس جہازَس تہِ سٲرسٕے बिल्कुल ڈِسٹرٛکٹ کران اُڑاوان مگر تَتہِ تِمو چھُ آسان کافِن اکھ بَنومُت سُے کافِن چھُ پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ آسان یہِ نہ یُس اِسمایل چھُ آسان یہِ کیریکٹر یہِ چھُ پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بَچان یہِ چھُ پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ روزان پَتہٕ چھُ وٕچھان یہِ ہُتھ جہازَس یِوان یِمو دوٚپمُت چھُکھ آسان کہِ اَسہِ کٔرِو مدد پَتہٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛز لایِن آسان کہِ سُہ آیو ژھانٛڈنہِ پنٛنِس نیٚچوِس پنٛنہِ نیٚچوِ سٕنٛز باڈی مگر اُسکو ہی فاوُنٛڈ این ادر آرفن اینڈ سٔروایور बिल्कुल یہِ ये چھُ इस्माइल اِسمایل اکھ چھُ آسان سُہ یہِ نیٚچوٗ تٔمۍ سُنٛد چھُنہ آسان یُس موٗدمُت چھُ آسان हाँ تہٕ بیٚیہِ آرفنس یہِ چھُ ریفرنس کَتھ سۭتۍ یُس حضرت اِسمایل چھُ یہِ چھُ بِلکُل اَتھ سۭتۍ تہِ رَلان اَتھ ناولہِ سۭتۍ تہِ مگر اَصلی یۄس ریفرنس چھِ تُجمٕژ سُہ چھُ تُجمُت یِمو اَصلی کیریکٹر چھُ حضرت اِسمایل سُنٛد تَتہِ پٮ۪ٹھ تُجمُت پَتہٕ چھُ لاسٹَس وَنان سُے یوت چھُنہ آسان بَچومُت تَتہِ چھُ سُہ لاسٹَس وَنان آی اونلی ایم ایسکیپ ٹُو ٹیل تی टेल दी اینڈ ہی बिल्कुल سیز کہِ ریفرنس ٹُو حضرت اِسمایل ہی واز an orphan, he was a survivor और سُہ چھُ سُہ شخص جسको خدا نے ڈائریکٹلی مدد کی ییٚلہِ کھۄر اوس تَچھان ییٚلہِ مکہ ووت کھۄر اوس تَچھان تہٕ تَتہِ درٛاو آب سیوٚدُے نہ ہی سٔروایوٕڈ اینی ہاو تہٕ پَتہٕ چھُ مگر أمۍ ایڈ کوٚرمُت گاڈ سابس اِن ماے آرمٕز आर्म्स مےٚ چھُ باسان نہ یہِ چھُ اَتٮ۪تھ بیٚیہِ ہیوٗمَن فیٖلِنٛگسَن پٮ۪ٹھ آمُت کہِ ییٚلہِ بَچہِ چھُنہ آسان لۄکُٹ پَتہٕ یی نہ تٔمِس کانٛہہ تہِ پریشٲنی چھِ آسان دُکھ چھُ آسان پَتہٕ چھُ سُہ ماجہِ نِش گژھان کران نالہٕ وَنان سٲری حال وَنان تٔمسٕے تٔمِس چھُ باسان أمِس نِش چھُ پرٛٮ۪تھ کُنیُک سٔلوٗشن أمِس ماجہِ نِش بٹ सही وین گروز اپ ییٚلہِ سُہ تھوڑا بوٚڑ چھُ گژھان پَتہٕ چھُ سُہ دَپان نہ مول تہِ چھُ یہ بھی میرے دُکھ درد बिल्कुल سُن سکتا ہے ان کو دوٗر کر سکتا ہے چھا ٹھیٖک تہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھُ پَتہٕ لاسٹَس واتان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گرو چھُ گژھان پَتہٕ چھُ وٕچھان کہِ دُنیاہَس منٛز چھِ تِم دُکھ تِم پریشٲنی جن کے پاس جن کا کسی کے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے خٲلی چھُ اَکوے سُہ گوٚو ڈِوایِن سُہ چھُ گاڈ ییٚمِس أسۍ یِم سٲری غم ہٮ۪کو پٔشرٲیِتھ وہی سب کُچھ یہِ حل کر سکتا ہے سارنٕے مُشکلن ہیٚکہِ سُے یوت حل کٔرِتھ ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھُ اَکہِ حِساب یہِ چھُ نالہٕ موت یَژھان کَرُن أمِس خۄدایَس مطلب بہٕ چھُس हाँ اِموشنٕز کران ڈِفرنٹ تہٕ بٹ وۄنۍ یہِ چھُ اَتھ اُلٹے وَنان کیازِ کہِ یہِ چھُ یَژھان وَنُن کہِ گاڈ اِز دِیر ہی کین ناٹ انٹروین ڈایریکٹلی ٹھیٖک چھا مگر جس सही طرح ہم سمجھتے ہیں تِتھٕے کٔنۍ چھُ سُہ تہِ سَمجان مطلب اَسہِ چھَنہٕ پاے کینٛہہ گاڈ کِتھ کٔنۍ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ اِموشنٕز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیاہ چھُ کیاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ چھا ٹھیٖک مگر हाँ پویِٹ چھُ اَسہِ وَنان کہِ اَسہِ چھِ آسان اِموشنٕز سُہ تہِ چھُ پنٛنہِ طٔریٖقہٕ کوی نہ مطلب ان چیٖزوں کو سمجھنے کی کوٗشِش کر رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے یہ گوٚژھ دوٗر گژھُن ہے نا हाँ ہیوٗمینٹی قایم ہونی چاہیے پھر سے سُہ چھُ سانہِ बिल्कुल کھۄتہٕ बिल्कुल زیادٕ پریشان سُہ چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پریشان وہ ہم پے چھوڑ رہا ہے کہ تُہۍ دِیِو سٔلوٗشن हाँ ये چھا شو ٹھیٖک دوٚپمو نا یہِ چھُ बिल्कुل گاڈ سابس اِن ماے آرمٕز हाँ God solves him call me Ismael tonight کال می اتھ چھُ مطلب اِسمایل ٹُو یُس تۄہہِ اَتھ اینگل نیوٗ نا یہِ چھُ بِلکُل مطلب اگین چھو giving نہ it to یہِ human کال می اِسمایل ٹُو نایٹ کِتھ کٔنۍ چھُ تَتھ فِٹ گژھان بیٚیہِ بہٕ چھُس وَنان اکھ چھُ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ حضرت ابراہیم علیہ السلامس آو حُکُم ژےٚ چھُے کَرُن قۄربان حضرت اِسمایل چھا ٹھیٖک صحیح ایگزام چھُ حضرت ابراہیم علیہ السلامس مطلب ہم اس کو اس طریقے سے لیں گے ایگزام چھُ تٔمِس دیُن چھُنہ أسۍ چھِ سٲری مانان کہِ یہِ اوس امتحان اوس حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مگر قۄربان کٔمِس گژھُن اسماعیل علیہ السلامس واے أسۍ ما چھِ مانان تٔمِس اوس امتحان
मतलब न- लीव अलोन इस्लाम, बिब्लिकल ट्रेडिशन में भी इम्तिहान ओस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम्म। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ओस नहٕ इम्तिहान कहीं। क्या गژھِ अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तमि साथ मना कर Mas não रोज rodo ये imtihan dele. इम्तिहान मारूद इम्तिहान हम्म। ये सारा जो सिस्टम है ये अत बुनियादी हजरत इस्माइल, सही। हजरत इस्माइल की कुर्बानी पे ये समझावान कि गॉड की जो एग्जिस्टेंस है, इस तमिक सबूत या तमिक प्रूफ या तमिक एविडेंस, अमुक सोरे इब्राहिम के दारमदार किस पे, इब्राहिम हजरत अलैहि इस्माइल। Islam on his तवे shoulders. So, गॉड साहब सिंह में आम वनकस खुदा तमे नजर में वुचान यम नजर तम साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वुचान, गॉड साहब सिंह में आम कॉल मी इस्माइल टुनाइट। Ismael tonight. बिल्कुल। ये जबरदस्त इंटरप्रिटेशन है मुझे। Though it seems थोड़ा बहुत ना मतलब because of our such panulas kind of environment around, Shahid could speak these things because he lived in other part of the world. In our part of the world, you cannot अगर तक कहाँ चीज literal या metaphorical थी वनान छो, it can be taken way out of proportion. बिल्कुल Then we've seen some of you censor yourself, पानिश ते पांच censor continuous करना. Whether your ideas cha, whether you're trying to discuss other walks of life, other aspects of life, तो जो पानस सोच aspect censor आसान करा. This I should not think even. या अगर तो सोच आती शो, you cannot share in public. You cannot. Shahid could say this. Shahid could write this because he had that much of freedom, relative freedom. And was freedom to us relative freedom was them is. So he could talk about it. वन कि आर्टस मज चाहे ये राइटिंग या बाकी आर्ट थोड़ा निवान आर्टिस्ट लिबर्टी, उसको होती है Yes. लिबर्टी बोलने की, अगर नहीं liberty नियन कीन ते रोड नहीं art ही. फिर They रोज नहीं have to take आर्ट के। liberty. हाँ ते रोड नहीं art. Then it becomes just ना so academic discourse में तो या में तो ना basic. Then it won't be a painting. It won't be a photograph. Simply. बिल्कुल अगर नहीं ठीक है। artist liberty when even photograph this होती. आगे सब करियो connect. Please connect him. आकिब Sketch. साहब दो त्रे लट कर तम कनेक्ट कर कोशिश तो मे कोर सस ऐड मगर सह पत वापस गसान बे। आकिब साहब अच्छु वेट करान तह अस कर पान वन वारिया कथ तुम दियो अगर तुम पन शेयर करो थोड़ा आइडियाज। अच्छा मे वनु सफीर साहब ये तुम क्या बासान प्रोज छा बेटर करान एक्सप्लेन कि पोइट्री करान एक्सप्लेन बेटर, हाँ प्रोज छा बेटर तो करान एक्सप्लेन कि पोइट्री करान। वुचो मतलब मे अगर तुम वुचो बेसिकली डिपेंड करान कि पोएट कुछ तो राइटर कुछ प्रोज कुछ लेखा। अगर तुम वुचो करान ज्यादा कनेक्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर पोएट्री से करो कनेक्ट, इट विल बी उर्दू पोएट्री या कश्मीरी पोएट्री या अमिस पन सब कॉन्टेंट जबान अच्छु ज्यादा पोएटिक टेस्ट रूदमुत। प्रोज अगर तुम वुचो प्रोज ज्यादा पावरफुल लिखमुत वेस्टर्न, whether it's in English, French or German, ठीक क्या बाकी लैंग्वेज तुम खतरनाक प्रोज लिखमुत। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम कैसे वुचो दे राइट ना सो कुछ एंगेजिंग प्रोज आसान एंड दोन मतलब अच्छा ओकने काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स बनाइत कहें, they kind of they supplement each other. It is prose I mean छप करान तह पोइट्री स्टार्ट करान। ये पोइट्री पन लिमिटेशंस यवान, प्रोज तिम लिमिटेशंस easily हेकान ओवरकम करित। फॉर एग्जांपल बह वनो तह we cannot sing prose but we can sing poetry, and poetry तवै it becomes easy as a tool among मतलब folk among people. तो अगर यह सह टूल स्ट्रेंथन करान पोएट्री yes प्रोजस हाँ दस्तियाब कह। प्रोज ये चीज तो यह easily हेकान कन्वर्ट गसित इनटू दलील। वन दलील मतलब अगर तुम दुनिया बेहतरीन प्रोज नियो और आप इसको थोड़ा सा करो तो ये ना रिड्यूस इनटू ऑरल स्टोरी,
and I mean narrate it to kids, and read tradition story asas dastan asma parna before TV and internet and other things. दोनों ने important पढ़नी चाहिए. तो issue poetry आप इसको you can sing on marriages, on occasions, but you cannot sing prose on those occasions. मुझे पता है use क्या या अगर तो issue poetry issue वाले use गुम्बद in revolution also. Many revolutions they essentially had to be some poetry in one or other form. Prose is different thing. It's continuously, I mean, agar to fiction per se, it's continuously recording everything. It's a historical archive bananes. It's history of people. Actually, history of, I mean, for example, the history agar earlier the kings who write the history, or they would make I mean, ascribe the job to some historians. Him तीन आसान है. More fiction show. Is the real goes pro the real go is. Yes, it was about the life of people, the actual people. Yus was asan tawarikh asan tumulish mis badshah ho ya hukumran ho or religious clerks and bigwigs. That was more about them, about the state, about the kingship, about the administration, oligarchy. Yus look at it. It was mostly fiction. Yeah, maybe some philosophers would write about it, but overall इसमें ignore गसान. Fiction का ये है. तो ऐसी चीज. अच्छा ये वन तो वहाँ अगर इस प्रोज अगर तह प्रोज पारे व्हाट डू यू प्रेफर लोकल इंडियन वेस्टर्न One of the issues چھِ بہٕ چھُس آز ہٮ۪وان local prose پَرُن fiction پَرُن because the times were such کہ اَسہِ پٔر نہٕ کٲشِر زبان پنٕنٮ۪ن مطلب that time it was not important, it was not in the curriculum. Kashmiri language was not mandatory. تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ وۄنۍ کران أسۍ at this point of time کوٗشِش کہ because you have to connect to the roots until کانٛہہ تہِ مطلب یُس پَرن وول یا یُس کوٗشِش چھُ کران لیکھنٕچ تٔمۍ چھُ ضروٗری پَنُن ٹریڈِشن پَرُن کٲشُر پَرُن. Not essentially in Kashmiri language, سُہ ٲسۍ نہٕ اردوٗ پٲٹھۍ تہِ یا انگریزی پٲٹھۍ تہِ ٲسِن مگر وۄنۍ چھُ اِشوٗ کہِ انگریزی پٲٹھۍ کر پٮ۪ٹھ لوگ لیکھُن اَسہِ just 10 years back یا 13 14 maybe 20 years back لوگ اَسہِ لیکھُن in English. उससे पहले तो कश्मीरी में लिखा गया ना. اَسہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ अफसान निगार ناول نِگار چھِ اَسہِ کٲشِر जिन्हें कश्मीरी में लिखा है. Some pundits, some Muslims across, I mean, culture and races and religions. और उनको पढ़ने के लिए जो कश्मीरी ज़बान से ज़रूरी. You have to learn Kashmiri. Kashu Basan, they are really worth reading. हाँ बिल्कुल. अगर तो बोन होते मिसाल हरि कृष्ण कोल नहीं उन तो fabulous, great fiction writer. Akhtar Muhyiddin, Amin Kamil. There are really good names. और अगर हम पूछो हाँ पूछो वारिया असल यहाँ इस बात तो एक क्वेश्चन करा ये मद्देनजर थी कि वेस्टर्न ये जो लिटरेचर है खासकर फिलोसफी तो परमु उसको दिमाग में रख के लोकल ऑथर्स राइटर्स तिम छा वर्थ रीडिंग यस बस छुस वनान मे बासान कि ये लोकल राइटर्स परोक पान समझ कि मतलब pan actual लुकन हिज तवारीख लुकन हिज फिक्शन about people, about everything around. So mahol, for example, agar hum post 50s या post independence वुचो अख fiction वारिया fiction आव लेखना. So agar paran छ ना अस कर सु ज्यादा influence and it will kind of use artist काम छ ना entertain कर कर जबरदस्त entertain is compared to agar ba for example बसन paran Garcia Marquez या अब paran Japanese literature परो Russian परो ये चीज जरूरी परो. अगर आप पढ़ना चाहते हो अगर तो मतलब स्पेसिफिकली कहाँ चीज पढ़ो ठीक है फिर आप रशियन उठाओ फ्रेंच पढ़ो जर्मन पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो अमेरिकन पढ़ो मगर अगर आप लिटरेचर बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं देन योर ओन लिटरेचर बिकम्स इम्पोर्टेंट. अगर केरला किस खतर केरला लिटरेचर वारिया इम्पोर्टेंट मैं कत इम्पोर्टेंट बना तो मोन कनेक्ट गसा हाँ केरला की तमिस खतर रशियन ती इम्पोर्टेंट तमिस खतर जापानीज ती बाकी ती बट उसके लिए अपना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इतने मैं खतर ती वारिया इंपॉर्टेंट. अगर कहाँ भोजपुरी उसके लिए भोजपुरी लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है.
like Bengali issue, yeah, any other regional language, it becomes important. अच्छा अस क्या गसान कि येले स्कूलन कॉलेजन मज आसान छ यूनिवर्सिटीन मज आसान छ अगर ने लिटरेचर स्टूडेंट छ Hmm. अस यम यम ते कश्मीरी ऑथर राइटर छ ना अस छन आसान तीतिस कालस तुहन नाव ते पाई की पत एल 30s 40s अपोर छ इस तरह पत से इस तरह Ish- युन पत ये छ मूजूब के मार्केटिंग छ मन कम गसान Bono, this is very unfortunate. Because panne zaban machna, for example, तो वुचो आज ते वारिया खलक छ कोशिश करा उर्दू पठ अंग्रेजी पठ कथ करन अस मज पन्न बचन ति करा कोशिश हचनाव अंग्रेजी हचनाव क्या उर्दू हचनाव सह पनुन छ ना सह जबान हुन अख वकार सह पान गिरावान ये जबान वकार छ गिरावान यम अमिक टीप छ या शायर छ या बड़ बड़ गुनमात छ अस ओबियसली तिमन ति मद नजर करान पे तुज कत 30 पत 40 पत वापस पुन घर आसान पन्ने जबान कुन पे याद दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ब्रोट मतलब कोशिश करो स्कूलन मज इंट्रोड्यूस करने चाहे तिम पोइट्स शायर या तिम अफसान निगार नावल निगार मे बी इट कैन चेंज ओवर टाइम लैंडस्केप गस चेंज इंशाल्लाह होपफुली बट ठीक मे अनफॉर्चुनेट वन तो आम तौर पर यम जन सन रीजनल वन या लोकल ऑथर्स आम तौर पर मन तान वातान तम यम जन फिलोसफी मज इंटरेस्ट थवान तो बोजान तुज आवाज मे कह अच्छा यम आम तौर पर उस फिलोसफी लवर आसान जो फिलोसफी पढ़ने लगता है पत तमिस गसान तम यम नजर यम ना ये लोकल ऑथर्स पत यहान ानुन कि यमो कस फलसफस पे कर्म युन त जानो पत चाहे तुम प्रोज लेखान या पोएट्री लेखान डू यू थिंक फिलोसफी सब्जेक्ट युस जन अस स्कूलस मज पे कुन कुन तरीके इंट्रोड्यूस कर एंड वी लैक मेरे पास इम्पोर्टेंट मतलब अगर recently was मैं स्टडी हूँ नाव याद क्या I went through a study article was पढ़ा कि यम philosophy पढ़न वल students वन बह not other people यम students college मज या university मज philosophy पढ़न वल तिम more effective average average तिहज mean effectiveness that is better than other people human philosophy for example optional course ठीक है and they are doing biology paranya engineering or other medical sciences मगर सही philosophy they are more effective as students उस बार recent मैं study नाव याद किया I mean pin in the comments तो यम मत ये थो मतलब ताखस पे बह वन तुम philosophy दिवान अकिस स्टूडेंटस या अकिस इंसानस अख जनरल अंडरस्टैंडिंग लाइफ हिंस अगर नहीं सारी क्वेश्चंस आंसर करी कह मगर यह डेप्थ दिवान यह सू टेम्परामेंट दिवान सीकिंग ट्रूथ या तमिस तिम वैल्यूज दिवान तिम वर्च्यूज दिवान फिलोसफी पढ़न फिलोसफी बोजन फिलोसफी डिस्कस करें डिबेट करें यह तिम वर्च्यूज दिवान यम सत कम अज कम मतलब अमिस मज एवरेज ह्यूमन स्टैंडर्ड अमिस ह्यूमैननेस बढ़ा so we should introduce it at even in fact from the very वन वन तक क्यों ब्रो आकिफ सबन को ज्वाइन आकिफ सब अगर तुम सर टॉपिकस पे तो हाँ वनी मन सवाल ये सवाल वनी तो अस नीड फिलोसफी इंट्रोड्यूस करें स्कूलन मज फ्रॉम थोड़ा लाइट एलिमेंट्री लेवल अच्छा नीड फिलोसफी इंट्रोड्यूस करें स्कूलन मज एट एलिमेंट्री लेवल फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल दरअसल कहन मतलब इन सवालन सह easy yes or no वन कह if you understand it this way that a child may possibly understand philosophies
but not in a rigorous manner. So what I am trying to say is, मैं तो मुझे शायद आगे से फ्रेम करूँ ना पनु क्वेश्चन की ही let me reframe it. It is very clear. Let me reframe. अगर तुम तुलान छ लैंग्वेज बुक चाहे इंग्लिश आसी या उर्दू आसी या कश्मीरी तुलियो तुम पत वुचु चैप्टरन हिंद नाव चैप्टर छ आसान तिम यम जन या हिस्ट्री पे आसान तुलमत या ज्योग्राफी पे आसान तुलमत छा ठीक mean the books. अगर ऐसे हिस्ट्री छ अलग बुक ज्योग्राफी छ अलग बुक आपको लैंग्वेज सिखानी है आपको लिटरेचर पढ़ाना है why it can't be philosophy? Daraasal, literature in itself has this philosophy in itself. They are not distinct. I don't understand them to be something distinct to each other. Let's, for example, talk about Dostoevsky. Dostoevsky hakuna say easily ke matlab aap give an example for the sake of understanding. Ye hakuna once he was a literary genius or a philosopher, he was both. While he's writing this fiction, he's at the same time philosophizing, and it probably applies to almost every fiction writer. He has a philosophy in mind. But to sure if this is the question, if this is a question, I'll continue answering it. That whether philosophy and literature. दरअसल ये बशुस दपान ये तुलान छना लिटरेचर कांची लैंग्वेज बुक ये टेक्स्ट बुक तत में जेस पढ़नावन छना बचस अगर तत वुचान छना 90% 95% ऑफ इट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब एक चैप्टर है ताजमहल ठीक अगर ये हिस्ट्री में पढ़नावन ताजमहल सेंस बनता है अगर ये उर्दू मज पढ़ना या इंग्लिश मज पढ़ना मे बासान अत कह सेंस रादर कि अनो यम सब्जेक्ट अनो यम पढ़ना लैंग्वेज मज करो इंट्रोड्यूस बेहतर कि वी शुड बी मोर फिलोसफिकल क्या सफीर साहब बेसिक फिलोसफी थोड़ा थोड़ा नॉट एज सब्जेक्ट अचन पढ़ना एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या गो ऑन्टोलॉजी क्या गो बेसिक मतलब एसेंस कैसे में समझ फॉर एग्जांपल असल कत कि मैं बसान 7th से 8th मज चैप्टर इन इंग्लिश लिटरेचर पोल्यूशन ये लिटरेचर नहीं ये टॉपिक अबाउट चाहे आप एनवायरनमेंट में पढ़ाएंगे या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे बट व्हाट इज तम बावजूद अगर बेसिक कुन नॉवल या तिस स्टोरी तमिक निमो एक्सेप्ट थोड़ा सा इजी डाउन करो बच्चों के ये सफीर साहब ये तो बेहतरीन कत होते भी है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते उस बार 7th क्लास बुक वुच मे तथ चैप्टर एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम दिस लियो टॉलस्टॉय कथा लिखमुत तमे वार एंड पीस पे शायद वार एंड पीस में से निकाला है वो कुछ बेहतरीन बच्चस खतर अगर तक बच्चे समझ या बच्चे समझान probably it is how this about the king and so he seeks counsel from doctors and बिल्कुल सही पकड़ा part of Tolstoy yes आकिब साहब तो वीडियो ना याला थोड़ा सा बुझावस प्लीज ये छ लाइट कम पम कस प्लीज द कन्वर्सेशन आदि प्लीज तुई करू बु कर पट face to face is better it becomes it connect is better आवाज सब पक्की तो प्लीज कंटिन्यू like तुम टेक क्या चाहत मुतलिक वास्टर कत मुतलिक about this how can we introduce no how can we introduce kids to philosophy through these stories या इन philosophers
ये थोड़ा ना तोल दिन धीरे बेसिक चीज जो इन्होंने लिखा है सही त्रावन उनके ऊपर एक चैप्टर तैयार करना पाँच सौ त्रावन और वो फिर पढ़ाना जरूरी छुन क्या वेस्टर्न ऑथर तिहंदी योत ना ना लोकल हम पढ़ा सकते हैं across tas na across east west across Japanese Chinese asہِ kya chu karun west's pet yot focus chu bono ta ak matlab agar tu aaz niyo na text niyo te for example third fourth fifth sixth science की अगर तो क्या प्राइवेट स्कूल में जो सिलेबस शीमन या कोई सीरीज आती है तो वो तीन किताब साइंस की किताबें देखो देर ऑलमोस्ट मतलब असल ठीक ठाक लेवल साइंस की वो पढ़ा रहे हैं इनफैक्ट न्यूटन लॉ पढ़ना होने सिक्स सेवन्थ में आज जब हम सिक्स सेवन्थ में न्यूटन लॉ पढ़ा सकते हैं व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस बेसिक फिलोसफी आल्सो आप क्या समझते हैं बेक्या है कौन इस फिलोसफर इंट्रोड्यूस करे क्लास मज फिलोसफर बेस साइंस दान हिंद जीके तो जीके पन्ने लक्चार बुक वुचान तुम साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉट बड़ बड़ पॉलिटिकल लीडर स्पोर्ट्स पर्सन फलसफा दान कुछ जाए कोई जाए ना देखा है कभी आपने ना अच्छा मैं वनु ये कि if literature or philosophy is not rooted in culture does it make any sense or it still makes sense ये करी तो आगे सुबह से एड्रेस क्या तो वास्प सब ना if philosophy and literature is not rooted in culture yes अच्छा sense का बनान can it still make sense पानिस कल्चर्स में पानी फिलॉसफीज आसान प्रत कुन दौरस मज लेट्स अगर का एग्जांपल तुलहा ना लेट्स टॉक अबाउट आजाद अब्दुल्लाह आजाद सु टाइम यम साथ प्रोग्रेसिव राइटर्स दिस ग्रुप वाज एक्टिव तमिस इन्फ्लुएंसेस मिसाल के तौर पर मतलब लेट्स से फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इवन पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट तथ मज मतलब वुचु तुम तम मतलब रेवोल्यूशनरी इन टच फॉर एग्जांपल तम टाइम कल्चर तो प्रोबेबली तुथुई लेट्स से the movement of Kashmir for this sort of that in a nationalistic sense I would say मैं बस इस कल्चर essentially reflection आसान कुन philosophy मतलब बिल्कुल आसान ये कह के it has no basis in philosophy it has a basis in philosophy even today we have you should not philosophy as without if you are reading western philosophers youth can must relate गसना पन्निस कल्चरस के मतलब यम गसन जरूरी छ यम गसन मे छु बासन जरूरी छ के तु कत सेंस में छु वना यम गसन जो रिलेट होता है हमारे कल्चर के साथ मतलब अगर वो कोई नया आइडिया देते हैं इस हकवस अप्लाई कर पन्निस कल्चरस या कल्चरस पे थीम छ यूनिवर्सल आसान फिलोसॉफिकल थीम छ यूनिवर्सल आसान is it always universal almost what I believe is it's a universe it applies everywhere philosophical themes for example agar existentialism ki baat karo man search for meaning मैं बस every person on this earth grapples with the idea of why is he here on this earth what is the purpose of his life मैं बासा मतलब इत पे हेको वन कि suppose for example I say John Paul Sartre वनान तो it does not apply it applies खास करके once you get acquainted with the various kinds of philosophies you start understanding your life in those terms बकरा ऐड हो सकता बिल्कुल योर टेक
वैसे बेशुन जरूरी कि फॉर एग्जांपल अगर वंकस मस का थॉट आव यह गस अमे साथ ये अप्लाई कि मे बी लेटर ऑन फॉर एग्जांपल तुम यू डेमोक्रेसी इटसेल्फ ठीक है ये वेस्टस मज ये आइडिया आव it took a lot of time from Locke, Hobbes, and other people. Var, I mean, became so Western movement, particularly in Europe. It became a movement, and later on, so liberty and all, and we have democracy. And the issue case, this thought of liberty and French Revolution, it was a philosophy. It traveled to our part of the world. Reasons kya is, but we adopted it. Likewise, it can go मतलब other way around. You should जरूरी क्या या तुम for example born होते हैं yoga उस वारिया मतलब it's Indian particularly born होते Buddhistic हो या मतलब Hindu culture मज हो yoga and वो शो recently तो it has become an international affair but it's a philosophy so it travels जरूरी शुन कि एम साथ travel यम साथ अमिक origin आये it can travel later on or it cannot मगर आगे सब ये चीज होना कि universal हाँ this is philosophy as universal by and large मगर पत तुम जो सवाल हो कि travel वात ये लगे आइस बकार या you can apply application can be sometime later maybe a century after मगर अजकस अजक कुछ global world छ लगने टाइम ही आप देखिए तो सेम आईफोन करान यूज सेम डे या 10 पचहत्तर मतलब जहाँ पे यूएस में लॉन्च हुआ आपके पास होता है अगर तो तत्युक एआई वुचू यू कैन यूज इट ये मॉडर्न फिलोसफी वहाँ पे कोई अगर फिलोसफर है तो आज मतलब 10 वरी 20 वरी या प्रिंट प्रारनी शाम को आपके यूट्यूब पे होगा इंस्टाग्राम पे होगा हिज थॉट एंड इट कैन अप्लाई मतलब आज इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट टुडेज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट have become very mobile across nations across globe so तुम कथा बस फिर सब इसके मैंने इसकी what is redundant today can be useful tomorrow and what is useful tomorrow become obsolete someday. हाँ ऐसा को मतलब we can say by and large ऐसा को वनी थे बिल्कुल मतलब तो न्यू एग्जांपल्स अगर तो न्यू वो क्या वो in fact US is much movement start guns there are some movements where people are trying to live in communes they've started making also communism so basic communism they're living in towns ideal communism though it's a capitalistic nation and by and large for that nation communism it's kind of an antagonistic yeah antithesis of it bilkul antagonistic but people within that nation are doing it though it may seem redundant but yes Locally. people have gathered they have gathered mission exactly what space is that it's around cover Kentucky check in state as much they're doing it and it's shocks documented version and it has become an example in US itself if somebody talks about so left leaning ideology या communistic just experiment with your life there don't be in New York it's not your place it's a capitalist city so car redundant idea yeah earlier ideas they can become I mean relevant anytime तो अगर तो थोड़ा सर्च करें we can have examples we can discuss on that आगे सब ताशु का example To you point out, it is basically that those people, if there are such examples in America, they're trying to find out what is good in communism, for instance, and then applying it to their life. yes Maybe at a smaller level, not at a larger level. So it's possible, yes. With them, it may be possible. Such a sort of kind of, even if it's a capitalist society, by and large, it's a capitalist society. So at least trying to find out what is good in the other on the other side of the thing, on the other side of the debate.
historically roodmut chu ki this capitalist versus communist, this political structure and economic system. So shu maybe an experiment somewhere, or one cannot in a sense reject this thought of developing communes where people help each other out or seek help from each other. That's a possibility. In fact, Marx karan to develop his theory of communism, he takes examples from France, from those I cannot recall the name, probably it is Saint Simon, and those who were around this time, and they had developed those communes, and in a sense he later on applies his theory at a larger level, at the level of a country. अच्छा मैं वही कहते मज जरा मैं क्वेश्चन आख सो ये कि is there any link between philosophy and materialism? I mean to say, are they indirectly proportional? Yeah, society materialism shayad should the philosophy in itself. Philosophy may be hedonism or utilitarianism that Bentham and James Mill and John Stuart Mill, they are the advocates of this utilitarian philosophy. Materialism is an outcome of it, that you will have this material wealth and this caters to the needs of the people, and in a sense what they call is the greatest, this happiness of the greatest number. So kind of materialism sort of should emerge from this idea that we will have material comfort and sort of bread and butter and everything set for the population, and they will sort of be happy about their lives. Who understand materialism? Maybe Marx was as a materialist who focused on matter. Anti-philosophy. Maybe philosophies and anti-philosophies. Asan kunja apply term philosopher and anti-philosopher, for example. Nietzsche various scholars regard karna as an anti-philosopher. Philosophy is time which was the बच्चों को तरीके मानन किया मतलब मैंने उस तरीके का ये उस तरीके उस हिसाब से टर्म इस्तेमाल नहीं की बस मानन कि यमो यम जन मटेरियलिज्म से प्रेफर कर जिन्होंने इसके हक है should we call them philosophers मैं शुभ बासा philosophy example अच्छा आवाज वासिफ सब कम पहम तुम वासिफ सब ने आवाज थोड़ा कम पहम सफीर सब ने असल वन छे में आवाज में ठीक हां बिल्कुल बिल्कुल तुम much better मैं शुभ बासा philosophy leads you to spiritualism कितना actual range of philosophy you should necessarily isma karo this focus on only spirituality, the philosophy of material gain and comfort. Swakat mazidel that we people must have this bread and butter and comfort and everything around them is well set. Let's say even capitalism itself, a kind of a philosophy for it in its own way. Whether I try to whether I am able to understand the question or whether I am not able to properly answer it. Is there a specific case of it? तो ये जो मना अच्छु माननी materialistic philosophy या capitalistic philosophy मगर ये मा शु गसान गलत philosophy use करन यमन चीजन से should we call it yes philosophy is accommodative, very accommodative in this sense. अगर से कहाँ करे let's say hedonism करे preach or indulge himself in this hedonism, we cannot say it's not philosophy. In fact
Yus materialism chuna materialism. Yicha is it our choice? Yeah, you should compulsory as khatir. Basics you need until you have your belly in its proper place. But by this I mean that your belly is full, you have food in the belly, you cannot philosophize. So in a sense it is. मैं बसान वासिफ साहब का वासिफ साहब हाँ करियो तक मैं बस आगिफ साहब let me comment मैं बताइए वासिफ साहब का करान he talks about philosophy in a spiritual sense जो समझ में Yes, if you say about metaphysical and this, that's a different thing. Spiritualism and metaphysical, this understanding of it, that's different. Philosophers. Eastern philosophy Mostly, mostly yes, it's most metaphysical. Mostly metaphysical. Mostly, चाहे ये Buddhist philosophy cha, ये Hindu philosophy cha, even use part of Islamic या Sufi philosophy cha na, that is yes, more it's mostly spiritual. metaphysical. Spiritual and metaphysical. Otherworldly, kind of otherworldly we call it. But what about this world? This capitalistic and communistic philosophies, they talk about this world, heaven on this earth. But idea. For instance, if you talk about utilitarian philosophy, they think of material comfort, and this Marx talks about communistic, this heaven on earth itself. So one aspect of it rather than the entire philosophies. When it's talking about matter and material, so it's not a philosophy. Maybe. मैं करूँगा ब्याह क्वेश्चन मैं वनी इसी मटेरियलिज्म छुना चाहे इसे अगेंस्ट या इसके हक में है मैं वनी तो यीशा सोन पर्सनल चॉइस मटेरियलिस्टिक होना कि न यीशु कंपल्सरी वी कैन नॉट अवॉइड इट आज वन मुझे मतलब मैं बस to some extent it's a necessity. कोता तांची necessity हादस तामत कि basic needs of food and shelter and clothing tim yotun tamat fulfill gasan totun tam gasne amis kahin tyo bakai cheese. For example, if a person is very poor, he cannot even have his food and clothing and shelter, he feels miserable. ये मा छु वन एकस इंडिविजुअल आस थावन मद नजर इस थावन एक सोसाइटी मद नजर will always be disparities in a society. आगिफ साहब मैं सवाल है आगिफ साहब actually can philosophers who are in a privileged position ठीक है they gave it up. They wandered across, desert and jungles and forests to philosophize. The new Buddha, for example. Yes. Buddha nahi कहते. But his basic needs had already been addressed. Yes, trauma. Realize this is not what I am for. This is not why I am in this world. And he seeks what he calls the truth. Sets out in search of truth and God. Maybe people understand it as God. Even if now imagine he was not Buddha was. Imagine he was not a prince. He was a very poor and a wretched man. Would he do the same thing? Sure. Then we would be having a difficult to answer. Yes, maybe a different person would have been there. But we don't have one. That was तो शुक्रान essentially दिली ये question मतलब address आते कि ये Virginia Woolf शुवाना in her essay A Room of One's Own so शुवाना कि Shakespeare was not possible from a lower class. Maybe yes. अपन से आप वही बोल रहे हो ना
Shakespeare is Uh-huh. not possible from our class or from even women, See, because women at the time of see, Shakespeare did not have the right. see, They had no if rights. If one is in a miserable condition vis-a-vis they this basic necessities, he cannot fill in his basic necessities, fulfill them. Uh, I don't think he will philosophize. All he cares about is some food, maybe, or or whatever it is. or maybe some material, maybe some shelter, maybe Yes, taking care of yes, family, basic needs of family. family. If you, Yes, basic needs. See, but good. yes, मतलब So, मिसाल के तौर पर your point is if if I'm philosophy, talking, for example, philosophizing yes, is a privilege. uh-huh, uh-huh. You Good. should اتھ چھُ مےٚ پیٚو نہٕ exactly وٕنکٮ۪س یاد کِہیٖنۍ sort of an elite calling so 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 اکھ point دی مےٚ تھوڑا سا کرنہٕ گۄڈٕ نہ واضح it's sort of an elite calling this Hmm. elite people coming together those who are in a privileged position and who can afford to philosophize. Let's say, for instance, I was talking about Dostoevsky. See, he is inside a prison. He went to prison, but he goes inside as a noble person, as a noble man. Hmm. And then he talks about the poor and the miserable and the wretched people inside the prison. So, in a sense, he is at at an advantageous position vis-a-vis others, other inmates of the jail. Hmm. So, Shaka, yim cheez tele hekan chu su karit, imagine when he has this privilege. Let's say he can write about it. No, you can read. Bilkul. He could read. Hmm. ठीक है, मतलब, he talks about Victor Hugo. And Yes. people inside the jail, other inmates of the jail, would not know Victor Hugo. He talks about it, how it feels to be a condemned person, a person inside a jail, and then who is to be condemned one day on a guillotine. This is why I say you should sort of, let's say, Marx himself. Marx himself, he suffered, he struggled, but there was somebody who helped him, his friend, Angels. Ghalib, you were Hmm. talking about. Ghalib. See, there was this pension, at least from the English, from the British government. So, if you get basic things, it must be fulfilled first. One agar is one who, for example, this poor wretch, in a sense, let's say, though I should not use the word. So, it's spiritual this growth karit, maybe. But thuro vanan chu so, an empty pocket and an empty belly teaches you more than anything else in your life. The Jaina concept of this fasting unto death, that maybe has a spiritual dimension to it. But not the philosophical dimension in a You sense. cannot say But philosophical actually dimension. talking Yes, about. yes. Hmm. अच्छा मैं वनियो philosophy छा ऐसे does it quench our thirst या ये हमारी प्यास और बढ़ाती है Yeah, मतलब, very tricky question again. You should sort of क्या मैंने मतलब sometimes it makes you feel very low and sad about how the world around you is if you know too much of it. Consciousness, in a sense, you become conscious of the world around you and you feel sad and depressed sometimes, but at the same time maybe it helps you in your life in this sense that you can better handle your affairs, you can better tackle it. ये छो Ah. इब्न रुशद से लेखान कि why philosophy is necessary at पे छो कथ ना करान ये छुन तम टॉपिक गुरम अलग पे डील किया पत छु वनान कि पत छु वनान सु कि अगर ऐसे कस आस ना मजहब मतलब उसको पहुंचाना उस तक तो कबूल करना उन मजहब ठीक छा अगर अगर सु बिल्कुल पढ़मुत लिखमुत छु कहीं तमिस छु तेल आपको सुनाओ मोजिजे छुना यम आसान miracles by the Hmm. prophets तो बे हेचनवस रूल वूल
उसके लिए इतना ही काफी है ठीक है किसके लिए यमिस थोड़ा लेवल आस पोर्मुत लिखमुत आसि ठीक ठीक उसके लिए फिर थियोलॉजी बे बाकी चीज तमिस समझा कि चोन मजहब क्या असल यह कर डील इस हिसाब से डिफरेंट वे थोड़ा यम जन ज्यादा परमित लिखमित आसन उन पे ये सही असर ही सही नहीं करेंगे ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी तिमन फिलोसफिकली उनको समझाना है तवे हाँ उसने philosophy इस्तेमाल किया है इसके लिए तिथे कन मे वाकिफ साहब ये सवाल के पत हेकवा तो तिमन फिलोसफिकली समझाइत कमन ती मगर ये better placed as in terms of understanding हाँ what better place मम्मी से पाने वो ना the three classes you made उसमें मैं मत हो ना ब्याह कि मन philosophy is change that is called an intellectual हाँ for example intellectuals कि मैं हेकु कहते समझे religion through philosophy intellectuals and cash करूँ इमोक वना Ibn Rushd yes divided three classes. One, the unlettered. Second, the yes basic lettered, who can understand through theology or comparative religion. But the class who are more read, well-read, intellectuals, philosophers, they want to engage through philosophy. Because they can't put through philosophy into religion of any sort. ये दिवान त्रियश मतलब ज्यादा त्रियश लगा ये क्वेश्चन अम त्रियश सा मकलान कि ज्यादा त्रियश पत लगा You continue, okay, sir. You questions address for instance recent debate go about the existence and non-existence of a supreme being in questions address for example you have a person who is well read for example let's say using one who does not believe in the existence of God. Let's say he's well read and he does not believe in the existence of God. But arguments pesh karne that the God cannot not exist in a sense that you have this world. God which is simply कि जरूरी क्या God philosophy related to God philosophy ये फिलोसफी इससे प्यास्तर बुझती है कि इंसान तो ना बेरस ये should ask a question मतलब मिसाल के तौर पर अगर इसको वुचो it can sometimes make you sad and depressed but it can also give you hope at the same time in your own this philosophy takes us to uncertainties huh never ending uncertainties philosophy takes us to never ending uncertainties even if there are uncertainties one understands that this world is an uncertain place. It's a very uncertain place and this in a sense you're living inside a chaotic place and how do you now live inside this chaotic place how do you deal with it so philosophy does help you there when you choose to realize that this is an uncertain place each is uncertainties how do you deal with it but for instance if you have to deal with certainty and certainty is very easy if things follow a logical and rational path it's very easy to deal with them maybe so dimensions it's easy to deal with it if it's following a logical and rational course but then it does not follow a logical and rational course so it becomes an uncertain place and how do you deal with it अच्छा आज गो वारिया ज्यादा टाइम डिस्कशन करान तो आखिरी क्वेश्चन वन बा आखिरी क्वेश्चन वन बा टोटल तो वनो गड कर ये क्वेश्चन एड्रेस
for 2 minutes. बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम यथान छो क्या मानो नहीं Who's you? Both akat me pe contemporary philosopher yaar. तो शोना कहते माशु, you have to articulate every reason. Yeah, all the reason. Have no reason at all. It is Sorry. falsafas much vasan, philosophy much vasan. Or she basically some reasons sarna. Yeah, truth sara. And we apply every reason. Used to available as reason from the antiquity, from the past, from the philosophy, from science. And Ashivatan is Vetuthi. To unreason, Where we maybe. to unreason, exactly. But Ashikaran used to say journey chana asan. That becomes important. Kya journey Yes. mas kya kurna. क्या So what Vetuthi. You will feel all of this is futile. ठीक है? At the end, you will realize simplicity of your chain life in China. That is important. This the metaphysics. journey itself becomes rewarding. But the importance It may is be journey. short-ending, but it's rewarding. Journey will reward you. Yes, it's worth it. It's worth you it. come to know why are you there. When it is a payasa king. तो she you realize कि ये जायचं जामुचुक ये जायचं ओसुक क्या छुक अदर मगर सोरे दुनिया फिरित पत that is चीज appreciate करन कि येतन छुक छुक अति सारे खुद बेहतरीन best place to this is how it had been अगर सो determinism कुन गसो that things had been set like they are sorry things have been set as they should have been and wherever you are it is the best place for you. It becomes a sort of in a sense it becomes a conservative approach. No, you become conservative at the end. Yes, Akif sab philosophical. Yes. Question. Akif aksar wanan philosophical suicide, but for that you have to first attain that level. You can't take continuous reason philosophy then only you can give it up. At the same time, this realization that why should one commit a philosophical suicide? It's such important. Exactly. It's a journey. No, for the two exactly. Chalo take karo What do you like? For example, बोलना थोड़ा सा ऊपर क्या है in vogue छुई कैसी absurdism for example कैसी थोड़ा सा I'm saying थोड़ा सा मेरे एक direction ही शा ये चीज की for example I talk about the myth of Sisyphus of Albert Camus. So this Sisyphus was condemned by gods to roll a stone uphill only to see it fall back again. And he has to roll it again uphill. And he sees it fall back again. कावे हाय सकत जानी तन्हाई न पूछ सुबह का तो गाली भी ये बनाया था जानी हाय तन्हाई न पूछ सुबह करना शाम का लाना है जो शीर का एग्जैक्टली सुई का बिल्कुल ये जो ये शीर रहता है मतलब ये goes on doing and repeating this task for eternity. This Sisyphus is condemned to eternity to do this task over and over again. And Camus tells us that you must find meaning in this as well. While there is no meaning, apparently there is no meaning to this. If he is helping the stone uphill and then only seeing it fall back again, there is no meaning to it. It's repetitive. It's a zero-sum game. It leads to nowhere. But Camus tells us to find meaning in this as well. So in a sense, tries to give you hope. Hope in a meaningful world. The journey of find your own hope. And find your own hope. This is absurdism. This place is an absurd place. There is no meaning. There cannot be any meaning. But at the same time, you must find something. So find some hope. That you can cling on to say. Chalo, what's your up? क्या छो असल ऑफलाइन पारुन छो असल कि ऑनलाइन पारुन छो असल Therefore, book reading is the best thing. Book has a different, I would say, a magical effect on the reader. Using screen time and scrolling and internet, using attention. Yes, book reading. I say book. Take the paper in your hand, take a book, start reading from, and
this, set a target that you must finish this book. Uh, let's one say of a not. Uh-huh. pun in person experience. मतलब I have read some online also PDF पढ़ाने मतलब इस book ना पढ़ा ये Uh-huh. exactly बना तो pet छुना कहाँ सा pet animal आसान या गंगास में चीज आसान ये exactly Mhm. बनाना part so Yes, particular yes. pet से पढ़ो ना it becomes a part of you and you cherish Part. it Yes. that's why it becomes a friend या तो ये book ना पढ़ाना आसान ये seriously becomes an appendage कि nurse ना आसान so chin Uh-huh. nurse आसान तो नहीं physical book and you carry it with you love the book Mhm. you love the Mhm. journey ये तो पता 2.5 3 5 वापस से book खुली ना Mhm. आपको फिर से वो Tatan सारा लिखित याद है तो है कहाँ चीज वो लिखमुत तथस तो है margins you have. Huh? हम्म, खबर तह तू गसान कि ऑनलाइन बह पारान मतलब मे बसान बस ग्रेस पकान कर ज्यादा कह You should definitely. You should. Matlab, it's not agree. fleeting thing. It comes and goes. Though helpful, one would not say. For instance, if you sometimes need a translation of a French word into English, and the French word is in your book, and you don't have a French dictionary, or you don't know the French language, or a Russian word, you don't know the Russian language, you need its translation in English, or in your, or you want to understand the word. So what you do is you use the internet. That is Yeah, helpful too, but yeah, for one example cannot. research Yes, one करा cannot ignore. Huh? Answer researchers this up. need internet दोनों Huh? researchers need internet हम researchers Ah, ना आसान research ah. A when big it comes resource to one cannot ignore. professional that's good बस ना why हम असल पर reading करें philosophy literature other things so we Mhm. should prefer a book always अच्छा This one, हार्ड कॉपी you should have a book. You हाँ should have a hard copy book, and you augment this with the internet and the available resource. You augment it. and always keep the book with you ब्या Yes. कत वन don't close it ये गई स्कूलिंग स्टार्ट या ये जामुत पे गई स्कूल त्रेम तिमन दोन सॉफ्ट कॉपी नाम की कोई चीज ही नहीं थी बिल्कुल चाइल्डहुड लव हार्ड कॉपी ना सही मे बासान इमोशनल अटैचमेंट इन सत मगर तुह क्या बासान फ्यूचर इन हार्ड कॉपी हूँ future so use Fahrenheit lekan Fahrenheit that book they start burning the books. The opening scene is they burn the books. It feels like it is going to happen that like books will be 454 replaced. Ah, ना yes. आज 50 हाथ वरी जवन जो Mm-hmm. मतलब कुन साथ इन ये नजर ये बुक उन्होंने खाली Mm-hmm. ऑनलाइन पढ़ा होगा Mm-hmm. तिमन टैब अथन मज तिमन फोन अथन मज तिमन मा Mm-hmm. इमोशनल अटैचमेंट अत सत कुछ तो क्या अच्छे बात होपलेस अच्छे Yeah, होपलेस you किस्म think के hopeless? Yeah, बिल्कुल. दोनों का ये तो hopeless यूज कि books will मे carry भी तिम into the next. सान मे भी तिम सान खुद ज्यादा पर्मित लिखमत या तिमन सान खुद ज्यादा नॉलेज मगर तिम आमुत थ्रू रीडिंग ऑनलाइन maybe Online. not but मे बी maybe not नॉट मे बी yes नॉट but to super is एक्चुअली certain generation is more inquisitive more we were better seekers than the coming generations तो सुनो बासा average बस ना average बस for example तो है आप किस मतलब online and this offline का Sweden and co introduce way back digital education in every sense classrooms tabs everything just this year 25 to मुको sorry revert they resumed offline education hard copies books the book as go the results they really dropped down from where we began with online education कि मैं वापस offline is so we have hope Mhm. Sweden yeah North nations they have Uh-huh. really good education standards for the world they are coming back to offline ऐसी बात होती Mhm. we are yet experimenting and we are a developing nation so for us it's a very long shot maybe 2060 maybe a time whereby we can actually have all the I mean this data and books and education all in this platform
I don't think till that time we can have this. I mean, we should not be hopeless. Books are going to Akib stay sir, till our. Thank you. Akib sir, you want to say something on this? No, no, Severe Subramanian could very well sum up on this matter. Books are going to stay. We hope Yes. that they stay. Because Not that till I, that one 18, cannot be certain about things, but one hopes that they stay with us. फिलहाल चूंकि some digitization of things, but then they will, in a sense, I would say people will take yeah. a printout of the digital. For example, there is a digital book. You have an archive, a good book available in the archive. They will take a printout of it, and they will carry it with them. They will keep it in their libraries, for their children to read, maybe their grandchildren to read. So this, I hope, continues this process of book reading because it's truly a rewarding experience. Yes. Because it's a luxury. Hmm. Acha, last It's question. please. We are getting more and more materialistic. Indeed. Either see we are becoming sort of rich, right? Hmm. With the coming of this AI and all. मैं when you think history, sorry, जो फ्यूचर होगा ना फिलोसफी का, बुक्स हमने देखा अब क्या होगा, उसके बारे में बात कर ली, लेकिन फिलोसफी का क्या होगा? Will people abandon it? Will people Abandon? Now, will people abandon philosophy? क्योंकि तो AI जा रही है. abandoning philosophy will almost be the same as abandoning one's own self. You cannot No. live without your own self, so you cannot live without philosophy either. It's a basic human necessity, a basic human desire to know oneself. So philosophy is going to stay Second as के पास long as मगर opinion. men, as long as humans have this tendency in themselves to try and understand this world, try and understand their uh, importance, their own importance, the importance of the world around them, and the question of being, the question of why we are here. Philosophy is going to Mishubasan stay. ना, Maybe Mishubasan, in a Akib different, sir, maybe in a different setting. Maybe in a different setting, it may have different. This an old wine in a new bottle. Maybe in that way it will be an old wine in a new bottle, kind of a philosophy. But it is going to stay. maybe some new wine also. Maybe some cocktail. You never know. Mhm. Ah, yes, a cocktail is the mix of Hmm. various So, philosophies. because AI, na, Mhm. was it so? You says AI Mhm. जा रही, or maybe robotics or some other technology comes. We never know what's going to come. With that comes different philosophical questions. ये so early the age of this quantum physics, early quantum physics, who had nuclear, I mean, ammunition and all. With that came a different sort of philosophy, a different sort of I mean, world policies, political policies all over the world. Yeah. TMI across nations who had different policies for and against this nuclear, I mean, weapons. The second, guess it, with time, we have to have new philosophies, new philosophers, philosophizing on new and new issues and the trivials also. You says no, no, it will happen. So अगर आज पूछूं ना, in West particularly, there are certainly so many trends in humans, different trends. Earlier we had feminism and other things. Now we have LGBTQ, t-shirt. We have veganism. Actually, issues that and people have to come with a philosophy to address these questions. And there are philosophers. That means with when humans progress one what they say human progress is a line. When humans evolve on a certain line, certain direction, so does the philosophy evolve and the philosophers.
essentially we don't have to address the novel questions with the, I mean, old answers or the answers from the antiquity. अच्छा answers नहीं बनाना. That's how we create knowledge, the epistemology of it. Maybe I addressed a bit of. बिल्कुल बिल्कुल सर वारियाह असल वारियाह असल आकिब साहब तो बे क्या सामान अथ मुतलिक क्या उसमें दरअसल सवाल क्या हुआ उसमें what is the future of philosophy what is future of philosophy as we are becoming sort of machines day by day will it be of any use we will develop a philosophy for the machines. Philosophy for machines, maybe. We already have machine language. Then we will be having machine philosophy. Yeah? Philosophies. ChatGPT knows more philosophy than all of us. That's the issue of creativity. अगर चैट जीपीटी ना मतलब इसमें existing knowledge है ये तथ करित मतलब reproduce मतलब it will find out from various sources that whatever is available to chat gpt it will find out from its sources and give you an answer to a question to a problem, a solution to a problem. But it cannot ignore this. You cannot ignore this part of human capability of human mind being a creative genius. That man, as a writer, as a philosopher, as a thinker, can think something that nobody else has until now thought about. Written about. Essentially, so he can develop something that nobody else developed. From existing knowledge, you can develop certain outcomes, maybe certain answers. So that's one thing, but then at the same time, for example, the new writers were coming, or who will come after us, after we are not here anymore. ये चीज की so that चीज क्या कर chat GPT and this meta AI बीच human creativity मतलब last time I was trying to write this I tried to find out about one thinker from subcontinent on chat GPT and meta AI. Maybe it's a very ordinary thing. This chat GPT and AI is producing very ordinary stuff. I would agree. A person who, yes, if you know about the person, you can write very well, much better than that. More philosophy than all of us. It's local philosophy, है ना? Chat GPT knows the meta philosophy, West Asia. I got the Chat GPT screen na Kashmiri philosophies. It doesn't know about it. Chat. वही बोल रहा maybe in coming times मगर तुझका ऐसा you are human. We have a tendency to create more and more every from nothing, from almost nothing. Even exactly. New idea. Person comes up with a new idea, but ChatGPT does not have a new idea. It can bring in an idea from an existing idea. New idea में है कि मिस ऐसे. For example, that is where humans have an edge over everything they create. We are the gods of AI. We created it. We created it. We are the gods of AI. One ये चीज मतलब सोच उनकी मतलब AI will surpass us. No, it cannot. मुझे पसंद plus by and large it was beautiful talking with you, talking with Akif. I thank you both. I thank you both for inviting me. 2 घंटन हेको इस कथ करित गोडनिक्सि सेशनस मज यु गोडनुक लाइव सेशन आसे क्या छु वना सफीर सर मे होक न बूझित दोमो गोडनुक session was actually first time we were talking and we could easily talk for 2 hours. It's an achievement in itself. मैं बस मैं वो win girl. Chalo, happy new year. Happy new year.
वरी ऐसा इसका चलो कराना अक वरी पे 20 वरिस तक कर कत Where is this cut? बिल्कुल we started in 2025 and we ended it in 2026. wow and Akib didn't show us his face मैं उम्मीद कि ये बात चलो जी शुक्रिया इस करो अलविदा Akib हाँ sab ka यम watch ka end to ऐसे करो पता है concluding remarks रोशन वासिफ साहब नेटवर्क तो शु बोलता थोड़ा सा network तू ना weak pan सफीर साहब तो शु मैं बोलता बस बोल वन तुज आवाज चलो वारिया असल बहुत वनान कि वारिया असल डिस्कशन रूद मे उम्मीद कि यूता असल डिस्कशन की डिस्कशन बे रोज 2 घंटन मोर देन 2 hours बस तुहद सठा शुक्रिया तुह आय पे तो तह करू डिसाइड कि आज किस तरीके करो ये डिस्कशन वारिया चीज हेच आज तह निश तो मे आव मौका वारियन चीजन पे पन व्यू पॉइंट या पन थॉट्स प्रेजेंट करने तो बस उम्मीद करान यम बोजन वल या वुचन वल तमो तुमुत कि अगर तम वनकस वुचान अगर तम शेंगमित तेल वुचन तम पगह इंशाल्लाह तम कर डिस्कशन जरूर एंजॉय तो क्या क्लिप तुलो डिस्कशन पे यम जन खास खास कत गई तिमन बनाओ लक्चु लक्चु क्लिप तम हेको अलग पे अगर न कस टाइम सह तम क्लिप वुचित तम त्रो पेजस पे सफीर साहब तो ऐसा क्या yes मानून बस शुक्रिया thanks for inviting आकिब साहब thank you for having me with you शुक्रिया 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 चलो चलो हाँ okay okay oh okay take care चलो ठीक है गुड नाइट okay good night